Good morning, grade 6. How are you? I am your English teacher, Owainat, from Manabir Al-Aqsa School. Today is Sunday, and the date is 20 of September 2020. Now please prepare your pupils book and your booklet with your pencil. Let's begin. Now please open your booklet, page number 1. Now we have a word and its meaning. Let's read them. Looking forward يتطلع إلى diary مذكرة volcano بركان glacier نهر جليدي erupt ينفجر thrilling مثير active نشط dangerous خطير saver آمن quiet هادئ climb يتسلق crater فوهة البركان warm دافئ melt يذوب steam يتبخر pick up يلتقط run down يسيل sides جوانب lava حمم بركانية smooth ناعم guide دليل سياحي diagram رسم توضيحي geologist عالم طبقات الأرض geyser ماء حار spring نبع shoot up يتدفق fountain نافورة suddenly فجأة incredible لا يصدق strange غريب boil يغلي mud طين weird مخيف dragon تنين monster وحش terrify مخيف peculiar غريب terrific رائع gigantic ضخم brilliant رائع feed يغذي tab حوض الاستحمام. Now please open your booklet page number 2. We have an exercise. Complete the sentences from the table. رح نكمل الجمل عبر كلمات موجودة لدينا في الجدول الذي قرأته قبل قليل. So we have to put the right word in the space. Let's do number 1. In the past, people believed in space and space. لازم الآن يا سادس الكلمتين اللي بدنا نحطهم بالفراغين يكونوا من الجدول and لازم يكونوا صحيحات من الدرس. إذا رجعنا إلى الكتاب page 23 بالفقرة الثانية السطر السادس 1 2 3 4 5 6 people believed in dragons and monsters. So the answer is dragons and monsters. وهاتين الكلمتين موجودات بالجدول أيضا. طبعا الكلمتين موجودات بالجدول بدون أس الجمع ولكن أنا ضفتها لأنها موجودة بالكتاب. Now number 2. The person who can show you around when you visit a new place. الشخص الذي يريك المكان حولك عندما تزور مكان ما. من هو هذا الشخص؟ Is it the guide? Yes, it is the guide. Excellent. Now go to 3. A rock is so hot and liquid and runs down the sides of the volcano called. إذن الحجارة الساخنة اللي بتكون بحالة liquid سائلة runs down the sides of volcano التي تسيل من جوانب البركان تسمى ماذا؟ Rock so hot. Yes, it is lava. Now please go to sentence 4. It's a kind of hot spring. هي نوع من الينابيع الحارة. What is it? Geyser? Yes, it is. Geyser ماء حار. ونستطيع أن نجد الإجابة في الكتاب page 23 paragraph number 1 أول فقرة في الصفحة. Today we saw a geyser. That's a kind of hot spring. وهكذا نتأكد من إجابتنا.
geyser. Now go to 5. Space. Volcano is so dangerous. Which volcano is so dangerous? Yes, active volcano. البركان النشط. Now let's go to 6. The top of the volcano called. إذن the top قمة البركان تسمى. Yes, crater. فوهة البركان. Now go to 7. I can write everything down in my. So أستطيع أن أكتب write down أدون أو أكتب everything كل شيء in my what from the table. الكلمة التي تفيدنا هنا من الجدول is diary مذكرة. So in my diary بمذكرتي أو اللي هي يومياتي. Now go to 8. Terrific. The same meaning of. So هلأ بدنا كلمة بنفس معنى كلمة terrific. What is the meaning of terrific? Yes, رائع. بدنا كلمة بنفس المعنى. From the table it is brilliant. So the same meaning of terrific is brilliant. Now go to 9. Weird. The same meaning of. إذن بدنا الكلمة التي تأتي بنفس معنى weird. Weird هي كلمة تستخدم للتعبير عن الشيء الغريب جدا، عجيب، غريب. بالنص كان استخدموها ليعبروا عن. Can you remember about monsters and dragons? So استخدموها ليحكوا لنا إنه كان الصوت غريب أو مخيف. هي بتأتي بمعنى مخيف ولكن الأقرب هو غريب أو عجيب. So we have two words بمعنى غريب from the table which strange and peculiar. You can choose peculiar لأنها بمعنى غريب جدا فتأتي بنفس معنى تقريبا terrific. Weird, sorry. So we choose peculiar. Now go to 10. A river of ice means. So الكلمة اللي تأتي بمعنى النهر المتجمد river of ice. Is it a glacier? Yes, it is. So glacier. Now go to number 9. Weird. The same meaning of. لدينا كلمة weird ومعناها yes غريب أو sometimes we can use it as مخيف but the exact meaning is غريب. يعني لما يكون الشيء غريب جدا نقول عنه weird. في عنا كلمتين نقدر نستعملهم as the same meaning of weird which strange and yes peculiar. Strange and peculiar. Now خلينا نستخدم كلمة peculiar as the same meaning of weird. Peculiar. Go to 10. A river of ice means نهر من yes ice الثلج أو الجليد. ما هي الكلمة التي لدينا بمعنى النهر الذي يتكون من الجليد؟ Is it a glacier? Yes, it is. So glacier ومعناها نهر جليدي. Now go to exercise 2. From the table write the same meaning of. إذا من الجدول رح نختار the same meaning المعنى المساوي أو نفس المعنى للكلمات التالية. 1. soft. soft معناها ناعم. الكلمة التي تفي نفس معنى ناعم في الجدول هي smooth. Yes. Go to 2. hot water. ماء ساخن. أي كلمة معناها نفس معنى ماء ساخن أو ماء حار. Yes. geyser. ماء حار. geyser. Now let's go to page 3. Page number 3. Exercise 3. From the table,
write the opposite of. إذن نحتاج المعنى المعاكس، المعنى المتضاد of freeze. ما معنى كلمة freeze؟ يتجمد. Now go and pick up the word which means عكس كلمة freeze، عكس يتجمد. Yes, it is melt، يذوب. freeze يتجمد، melt يذوب. Now look at 2 dangerous، خطير. إذا نحتاج إلى كلمة بمعنى آمن وهي عكس كلمة خطير which is safer. Yes, safer. Exercise. Now go to exercise 4. Find out from paragraph 2 واللي هي من معنى today from today to steaming. أول كلمة فيها today وآخر كلمة steaming. From the book page 22 راح نستخرج منها التالي: noun, adjective, preposition, verb, pronoun and article. Let's go to the paragraph to see it. إذن هذه هي الفقرة الثانية. رح نستخرج from كلمة today لعند كلمة steaming. From here to here. Okay? Now let's find out. لنستخرج معا noun، اسم, which is number 1, noun. Today we climbed to the top of Hekla. Can you find the noun here? Yes, Hekla, اسم, noun. So 1 is done. Noun, Hekla. Now let's go to 2, verb. Let's go back to the paragraph. إذن علينا أن نجد فعل verb. Today we climbed to the top of Hekla. We didn't go into the crater though. So الفعل عندنا الأول. Can you see it? Yes, climbed. فعل ماضي verb 2 of climb. And we didn't go. Simple present go. Verb 1. So we have 2 verbs. Now go to 3, adjective, صفة. Let's go back to the paragraph لنجد صفة, adjective. Let's continue reading. There was snow on the ground, but in some places the rocks were warm. So we find the adjective, which is warm, دافئ. Now let's pick up a pronoun. إذن يجب أن نجد pronoun ضمير. Today we climbed to the top of Hekla. We didn't go into the crater though. إذن أول pronoun نجده هو we. Pronoun we. Now 5. Preposition. حرف جر. Preposition. Let's go back to find a preposition. حرف جر. إذا بدأنا القراءة من البداية نجد العديد من حروف الجر. Today we climbed to the top of Hekla. To حرف جر. We didn't go into. أيضا into حرف جر. On the ground. In some places. Let's choose one of them. اختاروا واحدة واكتبوها. 6. Article. Article هو الحرف like a, an and the. Now go to exercise 4. Put these words in a useful sentence. لدينا 2 words and we have to put them in a useful sentence. نحطهم بجملة مفيدة. Word number 1 is volcano. You can write your own sentence. Now think about a sentence نحط فيها كلمة volcano. The top of volcano called crater. وتستطيع أن تكتب جملتك الخاصة بك. You can write your own sentence. Now 2.
dangerous خطير. Think about a sentence with dangerous. Active volcanoes are dangerous, and you can write your own sentence like إنك تستخدمها بأي موضوع آخر غير موضوع الدرس. Now let's go to exercise 5. Exercise 5. Answer these questions from text of book. So we have the questions. The answer is from the book. Let's read question number 1. Where Andy and his father go in the holiday? أين ذهب أندي وأباه في العطلة؟ نستطيع أن نجد هذه الإجابة في الفقرة الأولى في بداية الدرس. Let's go to it. Let's read. Dad and I have just arrived in Iceland, the land of fire and ice. So they arrived in Iceland. So the answer is to Iceland. ونستطيع أن نكمل ونقول the land of fire and ice. Go to question 2. Why Iceland called the land of fire and ice? لماذا سميت Iceland the land of fire and ice? Why? إذن هذا السؤال غير موجود بنص حرفي في الكتاب. ما في نص حرفي بالكتاب بالفقرة يحكي لنا why Iceland called the land of fire and ice. ولكن إحنا بنقدر إنه نستنتج why it called the land of fire and ice من كل الدرس. فيها مناطق حارة جدا وفيها مناطق باردة جدا. حارة جدا. So because of the hot and the cold places into it. بسبب وجود الأماكن الحارة والباردة فيها. Now please go to page 4. Let's continue. 3. What the guide did. What the guide did. ماذا فعل الدليل السياحي Ari. We can find the answer here. Our guide's name is Ari. In the hotel this evening, he drew a diagram of what Hekla looks like inside. So, the answer is he drew a diagram of what Hekla looks like inside. Question 4. What happened when the volcano erupts? ماذا يحدث عندما يثور البركان? Go to the paragraph. We can find the answer here. 1, 2, 3, 4, 5. Line 5. When the volcano erupts, the rock from deep under the ground comes out of the volcano. So that's the answer. So the rock from deep under the ground, الحجارة التي تكون تحت عمق الأرض أو تحت الأرض عميقا comes out of volcano. تصعد وتخرج من البركان. Let's go to 5. Who is the guide? إذا بدنا نجاوب على هذا السؤال من النص Who is the guide? Ari. ولكن إذا بدنا نجاوب إنه من هو الدليل هو الشخص الذي يريك الأماكن حولك وهو موجود بالصفحة السابقة. But لأنه السؤال بحكي لنا find from the text of the book بدنا نجاوب من الفقرة. وبالفقرة شو مكتوب؟ Who is the guide? Yes, he is Ari. Go to 6. Now go to 6. How the geyser works. كيف تعمل الجيزر وهي الماء الحار يعني نبيع الماء الحار. Go to paragraph page 23. في عنا وصف لكيفية عملها ولكن نستطيع أن نقول it works like a huge fountain. إذا منشبهها بناخد جملة مختصرة عن كيفية عملها which is like a huge fountain. إذن when we say like a huge fountain
نوفر على حالنا كل الوصف إنه المي بتسخن من تحت by the rocks and it bubbles, then it get really hot and suddenly goes up. نختصر إنه طريقة عملها like fountain مثل النافورة. Now go to 7. What is the mud pots? If we go back to paragraph 2 and page 23, 1, 2, 3, 4, 5. Line 5. There were noisy pools of hot bubbling mud too. They are called mud pots. إذا mud pots هاي تعريف المud pots ما قبلها, which is noisy pools of hot bubbling mud. إذا noisy pools of hot bubbling mud. Now we are done. Thank you for watching. Please write down everything in your booklet. See you.